Hi everyone, welcome back with 5 more phrasal verbs. Let's learn 5 phrasal verbs with their meanings and example sentences. I will also explain their meanings in Tamil. Now, do you know what are phrasal verbs? They are verbs joined with a preposition or an adverb so that they change their normal meaning. Each phrasal verb have their own meaning. ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸோட மீனிங்கை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் அவற்றை எங்களுக்கு தேவையான இடங்களில் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் 3 forms as the other verbs. V1, V2, V3 and even we can use them in ing form as well. So in this video I will show their V1, V2, V3 forms as well. அதனால் அவற்றை வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியுமா இருக்கும். ஓகே, தென் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், chill out, chill out, chill out, chilled out, chilled out. V2, V3. This is a regular verb. So chill out, chilled out, chilled out. What is the meaning of that? Relax. Stay calm. Don't stress. Relax ஆக இரு என்ற மீனிங்கில் வருது. Chill out. After the exam, we just chilled out at the beach. Hey, chill out. Everything is going to be fine. So, அமைதியாக இருங்க, ரிலாக்ஸாக இருங்க என்று சொல்லப்படுவதுக்கு தான் நாங்கள் chill out என்ற phrasal verb யூஸ் பண்ணுவோம். Use it in your conversations. Second one, drop in. Drop in, dropped in, dropped in. The meaning of that is visit someone unexpectedly without planning. Suddenly, expect பண்ணாம ஒரு சர்ப்ரைஸாக நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போவது, ஒருத்தரை விசிட் பண்ணுவது, இது தான் drop in என்ற phrasal verb மூலமாக சொல்லப்படுது. See the example. My friend dropped in yesterday without calling me. Feel free to drop in anytime you are near my house. So, suddenly, plan பண்ணாமல் நாங்கள் ஒருவரை விசிட் பண்ண போவது தான் drop in என்ற phrasal verb மூலமாக சொல்வோம். Kick off. Kick off, kicked off, kicked off. The meaning of that is to begin or start something. ஏதாவது ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணுவது நாங்கள் kick off என்ற phrasal verb மூலமாக சொல்வோம். The meeting will kick off at 10 a.m. The football match kicked off an hour late. Start என்பதை kick off என்ற phrasal verb மூலமாக பேசணும். Give up. Give up, gave up, given up. This is an irregular phrasal verb. Give, gave, given. Meaning of that is to stop trying, to quit. நாங்கள் ஒரு விடயத்தை தொடர்ச்சியாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு முடியாது என்று அதை கைவிடுதல், அல்லது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை கைவிடுதல், இதை தான் give up என்று சொல்வோம். Don't give up. You can still pass the exam. She gave up smoking last year. இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுவதை விட்டுட்டா. So we use give up here. The last one, put up with. Put up with, put up with, put up with. 3 forms are the same. The meaning, to accept something unpleasant or annoying without complaining. ஒரு தொல்லை தரக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் தாங்கி கொண்டு இருத்தல், டொலரேட் பண்ணுதல், இதைத்தான் put up with என்று சொல்வோம். I can't put up with this noise anymore. ஸோ இந்த நாய்ஸோட தொந்தரவை என்னால் தாங்கி கொள்ள முடியாது. I can't put up with this noise anymore. She puts up with her brother's bad habits every day. ஸோ ஒரு விடயத்தை எங்களுக்கு
அன்பிளசண்ட்டான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் தாங்கிக் கொள்ளுதல் என்பது தான் put up with என்ற phrasal verb மூலமாக பேசுகிறோம். ஸோ டுடே யூ ஹவ் லேர்ன்ட் 5 more phrasal verbs. இவற்றையும் நீங்கள் உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இவற்றை வச்சு நிறைய சென்டென்சஸை நீங்கள் உருவாக்கி பார்ப்பதன் மூலமாக இவற்றை உங்களோட பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரலாம். Then you won't forget it anymore. So next Wednesday again இதே போல் 5 phrasal verbs கூட உங்களை நான் மீட் பண்ணுவேன். Wait for that. Until that, take care and practice well.